নমস্কাৰ জ্ঞান বিকাশ ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটি ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি আমি পেডাগজিৰ আন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছো ইয়াতে আমি 100 MCQ সলভ কৰিম একেদিন আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ অলপমান দীঘলীয়া হ'ব কাৰণ পৰীক্ষাবোৰ ওচৰত আহি গৈছে তো পলম নকৰাকৈ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব তো আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হৈছে Observant learning is very common. ठीक है? Observant learning is very common in plant, monkey children, human children, and birds. तो हमारा correct answer होगा answer option number C, human children. Next है Pavlov enunciated his ideas while studying the physiology of digestive system in Pavlov कार ऊपर study करिছিল birds, monkey, dogs and humans. Our correct option to hobo option number C, dogs. Next question is dash the theory of operant conditioning is an extension theories of Pavlov. ठीक है से the extension theory of Pavlov कोनटो कथा कइसे option number B to our correct Skinner's theory. Next is dash is the key term for understanding operant conditioning. तो operant conditioning और कारणे कोनटो शब्द मुख्य शब्द हिसाबे मुख्य शब्द हिसाबे बुझाय तो recall, reinforcement, retention and none of this तो correct option to option number B, reinforcement. Next question is the other stimulus is called dash in classical conditioning. ठीक है classical conditioning जोंतो आमार theory আছে তাতে other stimulus কি বুলি কোৱা হয় SR, US তাৰ পিছত UR and CR our correct option to hobo option number B, US. US শব্দৰ অৰ্থ হৈছে unconditional stimulus. Next আছে Skinner experiment was conducted upon dash and other animal. কি কৈছে Skinner experiment was conducted upon কার উপর কন্ডাক্ট করা হয়েছে আমার অপশনের ভিতর কারেক্ট অপশন টু হবো অপশন নাম্বার A, penguins. Next question আছে the apparatus which was specially designed for Skinner experiment was known as Skinner's box. ठीक है next question আছে the other name of Pavlovian conditioning is Pavlovian conditioning অন্য একটা নাম কি আছে operant conditioning, chimpanzees conditioning, classical conditioning and clinical conditioning. তো আমার correct option to হবে option number C, classical conditioning. Next আছে dash to learn is related to motivational aspect of human motivational aspect of learning. Yes, intent, dignity, insight and psychic power. So correct option to option number C, insight to learn is related to motivational aspect of learning. Perpetual learning is learning of perpetual learning is a learning of key option K as a reorganization of functional whole, SR connection, stimulus that immediately follow responses and physical movement. So correct option to option number A, reorganization of functional whole. Next is a distinguishing the call of birds is an example of perpetual learning. Next is a three factors affecting learning, name them. তিনটা ফ্যাক্টর যোনটো লার্নিং অর প্রভাব পেলায় কি আছে physiological environment, psychological and motivation, physiological environment and psychological motivation. আমার correct option এটাই হবে physiological তার পিছত environment and psychological motivation, physiological motivation, environmental motivation and psychological motivation. ম্যাচ কৰিবলৈ দিছে কি কি আছে ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিং ইয়াতে কোনে কি কৰিছে তো আমি কি গম পাও অপশন কেটা দিয়া আছে তো ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিং আমি কার লগত জড়িত কৰিব পাৰো ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিং হ'ব প্যাভলভৰ লগত তাৰ পিছত বি অপাৰেন্ট কন্ডিশনিং হ'ব স্কিনাৰৰ লগত এই দুটা আমি আগতে চাম এ টু কি আছে এ টু 3 আৰু বি টু 4 তো আমাৰ অপশন নাম্বার বি টু হ'ব কারেক্ট ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিং ইজ রিলেটেড টু প্যাভলভ operant conditioning is related to Skinner tar pisot ase insight learning is related to Gestalt aru acquisition and retention is related to Ebbinghaus. Next question ase man learns by dash whereas animal learns by to man learn ki ase by observing and animal learns by doing. Next question ase the nationality of Ebbinghaus তো এই মানুহগৰাকীৰ কি আছে সাইকোলজিষ্টৰ
nationality to hudise German, Russian, American and French. Tama correct option to option number A, German. Similarly, material hinders learning in kese option gator bhitor correct option to ki hobo? Correct option to hobo option number C, both kinds of inhibition. Next is several factors influence forgetting. One of these is a rate of original learning, trace aggregate, measure of retention and nature of reinforcement. Tama correct option to option number A, rate of original learning. Motivation explains yes social behavior, child behavior, why of behavior and aggressive behavior. Tama correct option to option number C, why of behavior. Skinner in his study of operant conditioning experimented with yes Skinner a car upor study korisil. Option number D to amar correct, penguins. Next is learning is the modification of dash thought and experience. Learning is the modification of yes behavior, thought and experience. Full form of RTE. RTE full form ki ase? Option ase right to free education act, right to compulsory education act, right to free and compensatory education act, right of children to free and compulsory education act. Amar option number D to hobo correct answer. Next is RTE 2009 Act is based on which article of the Constitution of India? So ki ase article 43, 45, 75 and 35. Tama correct option to option number B, article 45. Next question is how many sections RTE 2009 Act has? 8 section ase. Tamar option e bhitor 40, 39, 35 and 37. Tama correct option to hobo option number C, 38. 38 ta section ase yate. The RTE Act has extended to whole of India except kuntu state of nai? Option number C, Jammu and Kashmir. Next is according to the act, children of which age group will provided free and compulsory education? এই একটো মতে গ্ৰুপৰ শিশুসকলক কি কৰিব লাগে? ফ্ৰী আৰু কম্পালসৰি মানে বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয়। তো অপশন কেইটা আছে 7 to 14, up to 14, 6 to 14 আৰু অপশন নম্বৰ ডি আছে up to 10 years. তো আমাৰ কারেক্ট অপশনটো হ'ব 6 to 14 years. Next আছে elementary education covers education from class dash to dash. Elementary education কোন ক্লাসৰ পৰা কোন ক্লাস লৈকে বুজায়? ক্লাস 1 ৰ পৰা ক্লাস 8 লৈকে বুজায়। As per the act, private and specified category school shall admit dash % of students belonging to weaker section and disadvantaged group in class 1. Tama correct option to 25% of ki koribo lage children of weaker section hisabe mane hubidha pradan kori pelai admission dibo lage. In order to improve the learning of children admitted in the age group age appropriate classes and bring them to level of their classmate, there is a provision of yes option geta bhitor correct option to special training. ঠিক আছে, in order to improve the learning of children admitted in the age appropriate classes, bring them to level of their classmate, there is a provision of special training. Next question আছে in SMC school management committee the dash percentage of actual parents will comprise at least কি আছে 50, 75, 85 and none of their. Tama correct option to option number B, 75. If SMC school management committee of a school has 16 members, then the number of women members in the SMC will be kejon hobo lagibo? Number of women members will be 8. ঠিক আছে 50%. Which of the following are the functions of SMC? কি function কি আছে? Monitoring of the working of school, preparing and recommend school development plan, monitoring and utilization of grant and all of the above. Tama correct option to option number D, all of the above. Next question আছে the duties of a teacher is or are teacher ki কর্তব্য কি? maintain regularity and punctuality in attending the school, conduct and complete the curriculum in time, assess the learning ability of each children আর লাস্টত আছে all of the above. তমা correct option টো হ'ব option number D, all of the above. Next question আছে if a teacher is not professionally qualified after how many years RTE implementation he will have to possess the required qualification কিমান বছৰৰ পিছত? তোমাৰ option number C2 হ'ব correct 5 years 5 বছৰৰ ভিতৰত তাৰ যোনখিনি qualification সেই qualification টো complete কৰিব লাগিব. Next আছে which statement is correct that
no teacher will engage in taking private tuition, inflicting corporational punishment to children, gender or social discrimination in the class, and all of the above. Our correct option to be all of the above. Next is if a primary school has a total enrollment of 98 students, then how many teachers have to be provided by the government in the school? Our correct option to ki hobo? Our correct option to option number 4. ঠিক আছে, কারণ 25:1 রেশিও যদি করো আমি 100 জনের কারণে আমি 4 জন টিচারে পাও। নেক্সট আছে ফর ক্লাস 7 দেয়ার has to be one teacher for every 35 children. Next is a number of working days in an academic year for class 3. ঠিক আছে, number of working days in an academic year for class 3 কারণে কিমান দিন 365 ভিতৰত 200 দিন ক্লাস কৰিব লাগে। The number of instructional hours in an academic year for class 8 কিমান হ'ব লাগিব? number academic hour বুলি কৈছে ইয়াতে, the academic hour will be 1000 hours. Next আছে minimum number of working hours per week for teacher, এজন টিচাৰৰ কাৰণে নিম্নতম কামৰ সময় কি? অপশন কেইটাৰ ভিতৰত কারেক্ট অপশনটো হ'ব অপশন নাম্বার C 45 hours. ঠিক আছে, নেক্সট আছে as per age appropriate education, a child of age 10 years who has never been to school is eligible to admission to class. মানে এজন শিশুৰ 10 বছৰ হৈছে আৰু বয়স অনুসাৰে সেই শিশুজনে যদি কি কৰে এডমিশন লব খোজে, কোন ক্লাছত এডমিশনটো পাব? 1 3 5 and none of the above. আমাৰ কারেক্ট অপশনটো হ'ব অপশন নাম্বার C5. Next আছে which one of the following types of evaluation assess the learning progress to provide continuous feedback to both teacher and the student during instruction? Yes, a placement, formative, diagnostic and summative. Our correct option to option number B, formative evaluation. Formative evaluation মানে during the মানে পঢ়াই থাকাৰ অৱস্থাতে যোনটো ইভালুয়েশন কৰা হয় এটো ফর্মেটিভ ইভালুয়েশন বুলি কয়। নেক্সট আছে আইডেন্টিফাই দ্য ক্যাটেগরি অফ ইভালুয়েশন দ্যাট অ্যাসেস দ্য লার্নিং প্রগ্রেস টু প্রভাইড কন্টিনিউয়াস ফিডব্যাক টু স্টুডেন্ট ডিউরিং ইনস্ট্রাকশন। আৰু ডিউরিং ইনস্ট্রাকশনৰ মতে কৰিলে কোনটো হ'ব? ডিউরিং ইনস্ট্রাকশনৰ মতে হলে অপশন নাম্বার C2 হ'ব ফর্মেটিভ। নেক্সট কোশ্চেনত আছে অ্যানালাইজ দ্য ফলোইং টিচিং প্রসেস ইন অর্ডার। প্রথম আছে রিলেট দ্য প্রেজেন্ট নলেজ উইথ দ্য প্রিভিয়াস ওয়ান, ইভালুয়েশন, রিটিচিং, ফর্মুলেশন, তাৰপিছত ফর্মুলা ফাংশনাল অবজেক্টিভস এন্ড প্রেজেন্ট অফ ইনস্ট্রাকশনাল ম্যাটেরিয়াল। অপশন কেটা দিয়ে আছে, তো আমার কারেক্ট অপশনটো কি হ'ব? প্ৰথমতে আমি কি ইনস্ট্রাকশন ফর্মুলেটিক ইনস্ট্রাকশনাল অবজেক্টিভ এটো 1 নম্বৰত আহিব লাগিব। তাৰপিছত আমাৰ কি আহিব? তাৰপিছত আমি ৰিলেট দ্য প্রেজেন্ট নলেজ প্ৰথমত, তাৰপিছত ইয়াতে আহিব প্ৰথমতে আহিব 4, তাৰপিছত আহিব 1, তাৰপিছত 4 ৰ পিছত 1, তাৰপিছত প্ৰেজেন্টেশন 5, তাৰপিছত 3, তাৰপিছত 2 আৰু লাষ্টত 3 রিটিচিং। রিটিচিং মানে ইভালুয়েশনৰ পিছত আহে, তো অপশন নাম্বার D টো হ'ব আমাৰ কারেক্ট। নেক্সট আছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এ ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ গুড অ্যাচিভমেন্ট টেস্ট। ঠিক আছে, রিলায়েবিলিটি, অবজেক্টিভিটি, এম্বিগুইটি এন্ড ভ্যালিডিটি। তো আমাৰ অপশন নাম্বার C2 হ'ব কারেক্ট। এইটো আমাৰ কি অবজেক্টিভ নহয়, ক্যারেক্টারিস্টিক্স নহয়। নেক্সট আছে বাই হুইচ অফ দ্য ফলোইং মেথডস the true evaluation of the students is possible? Evaluation at the end of the course, evaluation twice in a year, continuous evaluation and formative evaluation. The correct option to option number C, continuous evaluation. Diagnostic evaluation ascertains students' performance at the beginning of the instruction, learning progress and failures during instruction, degree of achievements of instruction at the end, and causes and remedies of persistence learning problem during the instruction. So our correct option to option number D. Next আছে by which of the following statement is correct in the context of multiple choice question? Yes, they are more subjective than short answer and they are more subjective than true or false type, they are more objective than true or false type, they are less objective than essay type. Our correct option to option number C, they are more objective than true or false questions. Next আছে what are the characteristics of continuous and comprehensive evaluation? কি characteristics হয়? তো অপশন কেটা দিয়ে আছে, কি আছে? it increases the workload of the student by taking multiple tests, it replaces the mark with good grades, it evaluates every aspect of the students, it helps in reducing the examination phobia.
ঠিক আছে কন্টিনিউয়াস টেস্ট কৰি থাকিলে কি আমাৰ সুবিধা হয় তো আমাৰ কারেক্ট অপশনটো অপশন নাম্বার বি প্ৰথমতে কি হয় 2 নাম্বার 2 ইট রিপ্লেস দা মার্কস উইথ গ্রেডস ঠিক আছে 2 নাম্বার নেক্সট আছে ইট ইভালুয়েটস এভরি অ্যাসপেক্ট অফ দা স্টুডেন্টস আৰু এটো এক্সামৰ যোনটো ভয় সেই ভয়টো দূৰ কৰে ইট ইনক্ৰিজেস দা ওয়ার্কলোড অফ দা স্টুডেন্ট বাই টেকিং মাল্টিপল টেস্ট এটো নহয় নেক্সট আছে the main objective of students evaluation for teachers are কি আছে প্ৰথমটো আছে to gather information about the student weakness to make teachers take teaching seriously to help the teacher to adopt innovating methods of teaching and to identify the areas for further improvement in the teaching skill তোমার কারেক্ট অপশনটো অপশন নাম্বার ডি ঠিক আছে 2 3 and 4 ঠিক আছে 1 2 নহয় ঠিক আছে অবজেক্টিভ মেইন অবজেক্টিভ অফ স্টুডেন্ট ইভালুয়েশন টু গ্যাদার ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্য স্টুডেন্টস উইকনেস এটো অকল উইকনেসৰ বিষয়ে আমি জ্ঞানটো নাপাও আমি সব ক্ষেত্ৰতে পাও তাৰ পিছত ইয়াতে ম্যাচ কৰিবলৈ দিছে কি আছে ম্যাচ দ্য আইটেমস উইথ ফার্স্ট সেট এন্ড দ্য সেকেন্ড সেট তো এটো সেট 1 মই ইয়াতে জাগানো হৰ কাৰণে এনেকৈ লিখিছো সেট 1 আৰু তো ইয়াতে আমি সেট 2 পাম তো ইয়াতে ফর্মেটিভ ইভালুয়েশন সামেটিভ ইভালুয়েশন ঠিক আছে আৰু কন্টিনিউয়াস এন্ড কম্প্রিহেনসিভ ইভালুয়েশন আৰু এটো তো মিলা ফর্মেটিভ ইভালুয়েশন মানে কি ফর্মেটিভ ইভালুয়েশন ইভালুয়েটিং কগনিটিভ এন্ড core aspect with regularly test and their information group realistic grading the final and quizzes and discussion আমি অপশন নম্বরের ভিতর কি পাম অপশন নম্বর এ তো আমার কারেক্ট হবে ফর্মেটিভ ইভালুয়েশন মানে গ্রেডিং দ্য কুইজেস এন্ড ডিসকাশন ঠিক আছে ফর্মেটিভ মানে কুইজেস এন্ড ডিসকাশন তো বি টু কি হবে সামেটিভ মানে হইছে গ্রেডিং অর ফাইনাল সামেটিভ মানে বছৰৰ শেষত লোৱা হয় তো আমি এ টু কোনটো 4 বি টু আমি কি পাইছো 3 C2 কি আছে continuous and comprehensive evaluation মানে হইছে number 1 to evaluating cognitive aspect with regularly আৰু D2 is norms and criterion refer test to their interpretation based on the group and certain yardstick next is which of the following is or are not a part of quality learning environment কি আছে কোনটো পার্ট নহয় বুলি কৈছে আমাৰ অপশনৰ ভিতৰত it includes summative assessment it is taken consideration the beliefs attitude skill knowledge of the learners it helps learners to become knowledgeable by learning in ways that lead to understand it allows learner teacher and administrators to feel connected to the community as a whole আমাৰ কারেক্ট অপশন তো অপশন নাম্বার এ নেক্সট আছে the main purpose of conducting diagnostic test is for identifying a diagnostic test করার মেন উদ্দেশ্য কি the causes of underlying academic difficulties which of the following refers to criterion refer to evaluation নিম্নলিখিত কোনটো শর্ত প্রসঙ্গযুক্ত মূল্যাঙ্কন বুঝায় আমার অপশন কেটা কি দিয়া আছে আর আমার কারেক্ট অপশনটো কি হবে it measures the students performance against fixed set of learning it informs about how test takers have performed when compared to an average students both A and B and neither আমার অপশন নাম্বার A to হবে আমার কারেক্ট নেক্সট কোশ্চেন আছে the main purpose of conducting a কি আছে evaluation the main purpose of conducting evaluation is কি আছে to label the children as either slow learners or gifted to identify the children who need remediation to diagnose the learning difficulties and problem areas to provide feedback on the extent to which we have seen successful in imparting and evaluating তো আমার কারেক্ট অপশন টু অপশন নাম্বার D2 হবে কারেক্ট suppose you are the chairperson of a board of school education how would you plan to improve the overall quality of education in school under your jurisdiction this type of question is an example of lower order convergent lower order divergent higher order convergent and higher order divergent তো আমার কারেক্ট অপশন টু হবে অপশন নাম্বার সি higher order convergent next আছে students in a class are asked to assemble various artifacts of their work in a notebook to demonstrate what they can do for their society what kind of activity it is essay type anecdotal record problem solving and portfolio assessment আমার correct option to হবে option number D portfolio assessment next is a failure of a child to perform well in class test leads us to believe that he
assessment is objective and can be used for clarifying the identities. Children are born in certain capabilities and deficits. There is a need to reflect upon the syllabus, pedagogy, assessment process. Some children are deemed to fail irrespective of how hard the system tries. Tamar correct option to hobo option number C. There is a need to reflect upon the syllabus, pedagogy and assessment processes. Next is an upper primary school constructing with its classroom would foresee the following rule of students in their own assessment. Yes, mark detailed guidelines for how marks would be correlated to students' achievement and prestigious in class. Denying that assessment has a role of teaching learning, students would sole determinants of their own assessment and students would plan an assessment for their teacher. Tomar option number D to hobo correct. As an upper primary school mathematics teacher, you believe that yes, the students' error provide insight into their thinking. Next question is which of the following this statement do you agree? A children fails because the government is not giving enough technological resource in school. Next is a children fail is primarily due to lack of parents' education and economic status. A children's failure can be attributed directly to the genetic material he or she acquired from his parents. A children's failure is reflection on the system and inability to respond the child. Tomar option number D to hobo correct. Next is a teaching performed by a group of teacher is group of teacher যেতিয়া পঢ়ায় তাক কি বুলি কোৱা হয়? তাক টিম টিচিং বুলি কোৱা হয়। আৰু টিম টিচিং টু প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনে আনিছিলে, কোনটো দেশত আহিছিলে? ইণ্ডিয়া, ৰাছিয়া, আমেৰিকান, ব্ৰিটেইন। আমাৰ অপশনটো অপশন নম্বৰ সি, আমেৰিকা। Who developed the teaching model in which a teacher are replaced by computer? Teaching model in which a teacher was replaced by computer কোনে বনাইছিলে এটো? আমাৰ কারেক্ট অপশনটো অপশন নম্বৰ বি, ডেনিয়েল ডেভিস। নেক্সট আছে the computer based teaching model has been developed by কোনে ডেভেলপ কৰিছিলে? আমাৰ কারেক্ট অপশনটো অপশন নম্বৰ বি, ঠিক আছে, ডেভিস in the year 1965. Program learning was propounded by কোনে কৰিছিলে? স্কিনার। Instruction includes teaching, providing information, make learn and none of the above. Tamar correct option to option number B, providing information. Next question is which one has been provided a program instruction, behavioral technology, educational technology, instructional technology and instructional format? Tamar correct option to hobo option number B, educational technology. The principle of program learning is presenting the subject matter in small frames, continuing the learning process, continuous evaluation and all of this. The correct option to option number D, all of this. Which technology is used to achieve the educational aims in case these aims have not been achieved? ঠিক আছে, educational technology, instructional technology, behavioral technology and instructional format. তোমার correct option to option number A, educational technology. Next আছে computer was developed in India in the year, computer কোন চনত ভাৰতবৰ্ষ ইমপ্লিমেন্ট কৰা হৈছে? তোমার কারেক্ট অপশন তো হবো অপশন নাম্বার এ, 1961. ফাদার অফ সফটওয়্যার অ্যাপ্রোচ, ঠিক আছে, ফাদার অফ সফটওয়্যার অ্যাপ্রোচ কোন? স্কিনার। নেক্সট আছে ইনস্ট্রাকশনাল টেকনোলজি ওয়াজ ফার্স্ট ইন্ট্রোডিউস ইন দ্য ইয়ার 1926. দ্য টার্ম টিচিং, ঠিক আছে, সরি টিম টিচিং শব্দের অর্থ ইনভলভস এ টিম অফ টিচার টু অপটিমাইজ দ্য রিসোর্স, ইন্টারেস্ট এন্ড এক্সপার্টাইজ। তোমার কারেক্ট অপশন তো অপশন নাম্বার এ। নেক্সট কোশ্চেন আছে the teaching methods in which two or more teachers make a plan, the subject cooperatively carry it out and always evaluate its effect on the students periodically is called team teaching. In a computer aided learning, ঠিক আছে, computer aided learning class, a teacher ran a program on a screen about triangle and sat behind in class as a observer. This type of computer aided learning based on the program learning may be disadvantageous as students get a chance to understand at their own pace, ঠিক আছে,
at their own space. ইয়াতে স্টুডেন্টে নিজৰ মতে শিকিব নোৱাৰে। Next আছে which of the following methods is used for teaching science in the present era of technology? কি আছে program instruction, team teaching, computer assisted teaching, and all of the above. আমাৰ correct option to option number C. Which one of the following is not one of the advantage of team teaching? Team teaching or advantage নহয়। Yes, it helps in sharing the best faculty by more students. It involves optimum use of teaching techniques and devices. It improves teaching quality. It affects the socio-economic condition of the people. আমাৰ correct option to হ'ব option number A. It helps in sharing the best faculty by more students. Next question is, if some students are not in a mood to study in the class, you will force them to study. Tell those students to leave the class. Warn them what they must study, or else you will report the matter to the principal. Next is, tell them to do some interesting thing related to their interest or own subject. Our correct option to option number D. Next is, which of the following is a teacher related factor affecting learning? Proper setting arrangement, availability of teaching learning resources, nature of the content or learning experiences, and last is mystery over the subject matter. Our correct option to option number C. Parents should play dash role in learning process of young child. The parents should play a proactive role. Next question is, Kohlberg's theory of moral development as a follow-up of PGT theory was a result of creating moral dilemmas of people. Next is, according to Kohlberg, at which level of morality externally controlled? Pre-conventional level, conventional level, post-conventional level, আৰু কি আছে none of the above. আমাৰ correct option to option number A, pre-conventional level. Which of the following is not a part of the stage proposed by the Kohlberg in the theory of moral development? Option K has a self-interest and reward, a relationship with others, social contract and social rights, following universal ethical principles. Our correct option to option number C, social contract and social right. Next is, Samira returned the book she took from Malati's bag because she was afraid of being punished if she was caught. This illustration of Kohlberg's are option number ভিতর কোনটো correct হবে? Option number A, pre-conventional level. Next is, children in primary school follow which of the following stages proposed by the Lawrence Kohlberg? Obedience and punishment. Next is, individualism and exchange, good interpersonal relationship, social contact and social right. Our correct option to hobo option number A. Option number A, individualism and exchange, aro obedience and punishment. Which of the following is the characteristics of Kohlberg's stage of moral development? Our option K ভিতর correct option to option number A, universal sequence of stages across the culture. Next is, what is the major criticism of Kohlberg's theory? কি আছে? Kohlberg proposed a theory without any empirical biasness. Next is, Kohlberg did not give a clear-cut stages of moral development. Kohlberg proposed that moral reasoning in development, and Berg did not account of cultural differences. Tamar D to hobo correct. Next question is, a child reasons, you do this for me, I will do for you. In which stage Kohlberg moral reasoning would this call fall? কি আছে কোনটো স্টেজত পৰে? তামাৰ এটো অপশন নম্বৰ 8 হ'ব কারেক্ট, গুড বয় গুড গার্ল ওরিয়েন্টেশন. which of the following is correctly matched pair? এটো আনসারটো যদি আপোনালোকে জানে এবাৰ কব, মোৰ কনফিউজন আছে এটোত। মোৰ মতে এটো অপশন নম্বৰ 8 হ'ব লাগে, গুড বয় এন্ড গুড গার্ল ওরিয়েন্টেশন wants an approval by being nice. Next is, Lawrence Kohlberg theory of moral reasoning has criticized on several counts. Which of the following statement is correct in the context of this criticism? The correct option to option number D, Kohlberg has biased based on his study primarily on the male sample. According to Kohlberg, in which stage of moral development people approach moral problems as members of society? The correct option to option number B, state 4.
Next, according to Kohlberg theory of moral development and his various stages of moral development, which one of the following is not a state proposed by him? The correct option to option number C, social contact and social right. The most primitive sentiment expressed by the child in the early childhood is the correct option to option number A, as his love for his own self. Next question is, according to Kohlberg, a teacher will instill moral values in children by giving strict instruction on how to behave, giving importance to religious teaching, laying clear rules and behavior, involving them in discussion of moral issues. Option number D. Next is, in looking of Kohlberg's view of morality, Gilligan argued that man and woman has different voice in relation to moral decision making. She labeled these differences as a morality of dash of man and morality of dash of woman. Tomar justice for man and morality of caring for woman. The level of development in which child's morality is controlled by the fear of punishment is called, according to Kohlberg, ki boli koise etu option number D to hobo correct, pre-moral level. According to Kohlberg, thinking process involves in judgment about the questions of right and wrong is called, ki boli jana jay, option number B, moral reasoning. Jai Singh does not pay income tax despite legal procedure and expenses. He thinks that he cannot support a corporate government which spends millions of rupees in building unnecessary dams. He is probable in which state of Kohlberg's stage of moral. Correct option to option number B, post conventional. As a last question to all, as a teacher you firmly believe in saying no to ragging and bullying and put up the posters and form a committee in school. The young adolescent who joined you with strong belief that at which of the following stage? Correct option to option number A, conventional level. আশা করি ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে অলপ হলেও শিকিবলৈ পাইছে। যদি ভিডিওটো ভাল লাগে ভিডিওটো লাইক কৰিব, শেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। থ্যাংক ইউ।